So dear students, welcome, and I'm Dr. SRC. Today we are basically going to start the inner transition series, Lanthanides and Actinides. So how the class is going to proceed, कैसे class यहाँ से जाएगा? तो पहले we are going to discuss about some concepts. So we are calling that learn. Then we are going to summarize those concepts, important concepts that is important for the entrance examination. So summarize, so learn, summarize, and then we are going to practice some problems that have come in different entrance examinations, that is practice. So learn, summarize and practice, and obviously if you can do that properly, so rank is obviously that is a consequence and nothing else. So learn, summarize, practice, and entire chapter, so this particular topic like say suppose lanthanide actinide. So lanthanide and actinide chemistry, that is broken into concepts. For example, concept number 1 is this, then 2, then we are going to summarize and solve problems. So এরকম হয়ে যাব বুঝলি তো তো যে কোনো জায়গা টপিকটাকে কনসেপ্টে ভাঙলাম আমরা concept number 1 electronic config, concept number 2 oxidation state, তারপরে আমরা তার রেসপেক্টে we are going to solve problems, ঠিক আছে না? So let us go for the first let us go for the introduction, inner transition element, that is our particular topic of study, and all the concepts at a glance of this particular topic. So in a way I'm going to show you that this is enough, nothing comes beyond this, and you can summarize, and I am going to help you on the summarization part. तो अमियों देखाबो, मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे समरी करते हैं. So let us go for the introduction. Let us go for the introduction first. Then we are going for the concept. So let us go for the introduction. Let us study in which area we are basically in. So यहाँ पे देखो ये lanthanum 57 है, और lanthanum को जो follow करते हैं, what particular elements that is following lanthanum, and that starts with 58, and that is cerium. Cerium से शुरू होता है और लुटेशियम में खत्म होता है. तो लैंथनम 57 यहाँ पे है, और लैंथनाइड्स अभी इसको लैंथनाइड्स नहीं बोलते हैं. डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? কি বলে জানো এটা? ল্যান্থানাইডস কে কি বলে জানো? ল্যান্থানোয়েডস কেন বলে জানো? Very nice, very nice. It is called lanthanoids nowadays, and also on the same ground that is called not actinides but actinoids nowadays. কেন বলে জানো? Lanthanide like, अच्छा, अरे there is another viewpoint, আর কিছু বলতে পারবে? बेसिकली की जानो तो बेसिकली आईडी किस में यूज करते हैं? आईडी बेसिकली एनायनिक में यूज करते हैं, साइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड एक्सेट्रा, एंड बिकॉज दे आर नॉट एनायंस, दे आर कैटायंस, एंड हेंस इसमें लैंथनाइड, एक्टिनाइड अभी नहीं यूज करते, लैंथनोइड्स, एक्टिनोइड्स यूज करते हैं. So we are going to study from cerium to lutetium, that is lanthanide, and from thorium to lawrencium, that is actinide. तो यहाँ का स्टडी है, periodic table में यहाँ का स्टडी है lanthanide and actinide. अभी इसमें आगे चलते हैं. So this is the study with respect to periodic table, and this is your periodic table with respect to IUPAC, again showing the positions here. This is the period number, and this is the 6th period we are going to study, and the 7th period we are going to study. We are going to study not the entire 6th period, we are going to study this particular part, that is 6th period subset. And as I told you, from cerium to lutetium, about the lanthanides or lanthanoids, and the 7th period subset about the thorium to lawrencium. So this is the you study part. Position of the lanthanide and actinide. Let us go forward. Now let us come for the concept number 1. So this is the concept number 1, and concept number 1 speaks about the electronic configuration of lanthanide. So you তুমিও নোটটা টেক করছো, আমিও শর্ট করব, হ্যাঁ, everyone এখানে. So the concept number 1 যেটা আছে, that is the electronic configuration of lanthanides. So let us proceed with the electronic configuration of lanthanides. So this is the electronic configuration of lanthanides coming, and this is the lanthanum, the following this 58 to 71, and that is cerium, praseodymium, and to lutetium, and these are the lanthanide. Can you note the electronic configuration here?
and this is 4f1 5d1 6s2. Cerium has a configuration, and that is 4f1 5d1 6s2, and praseodymium has a configuration of 4f3 6s2. Can you do you know that why this configuration is like this? तो मुझे पता है कि सीरियम में यहाँ पे 4f1 5d1 6s2 है, लेकिन praseodymium में 4f3 6s2 है, neodymium में 4f4 6s2 है. Why is like this? Any idea about this? Why the configuration here? That is 4f1 5d1, and where the praseodymium and there is no 5d, and it's continuing like that. And in gadolinium again the 5d is coming. This is 5d1 6s2, that is 5d is coming. Again you can see here there is no 5d, no 5d, and last the lutetium, it is coming like 4f14 5d1 6s2. Any idea about this configuration, like why in cerium electron goes to the 5d, why in gadolinium the electron goes to the 5d, and lutetium the electron goes to the 5d. These are the three particular regions of the lanthanide electronic configuration where the 5d is being occupied. Any idea? কোনো idea বা कुछ पता है कि why is like that, why the cerium এখানে 4f1 5d1 6s2 আছে? বা gadolinium 4f7 5d1 6s2. That is correct. That is correct. And gadolinium, you are absolutely correct. And that is 64 gadolinium. In the europium, you can note, because the question comes from the electronic configuration in this particular part. What is the stable oxidation state? Whether it will be +2, +3, and etc. When we reach to the question, that will be clear. But you are absolutely correct that in 4f7 5d1 6s2, and previously it was europium. यहाँ पे europium था, यहाँ का 4f7 था, and 4f7 half fill configuration था. अभी 4f7 half fill configuration higher exchange energy था, और gadolinium उसको छोड़ना नहीं चाहता है, and that want to enjoy that 4f7 configuration half fill stability, and therefore one electron goes to the 5d, and 4f7 is being maintained here. So that is the correct answer of the higher exchange energy. इसमें क्या बोल सकते हैं कि exchange energy factor that predominates over the, and also one particular point that 4f and 5d energetically were very close. So that transfer from 4f8 not being 4f8, but the transfer from 4f8 to making that 4f7 and 5d1, this transfer energy that is having a less effect as compared to the higher exchange energy. तो exchange energy predominate कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो दिख रहा है predominate कर रहा है, इसलिए इसका configuration 4f7 5d1 6s2 है. And what about the cerium? Cerium बोलते हो? Cerium is another one that is having this 4f1 5d1 6s2. उसमें क्या मतलब, क्या आप बता सकते हैं क्या कि 4f1 5d1 6s2 है, इसमें क्या आप बता सकते हैं कि लैंथनम में 4f0 है, वो तो लैंथनाइड है नहीं. लैंथनम को जो फॉलो कर रहा है वो लैंथनाइड है. सीरियम फर्स्ट लैंथनाइड है. 4f1 वहाँ पे है, 4f0 पहले था लैंथनम में, फिर वहाँ पे 4f1 है और 5d1 है. तो ये इसमें क्या पता चल रहा है कि इसके बाद क्या पता चल रहा है कि praseodymium जो है वो 4f3 आ गया. इसमें क्या पता चल रहा है? কিরকম মানে বুঝে যাচ্ছে যে praseodymium में 4f3 চলে এলো, মানে কি, মানে if you think on that, praseodymium में 4f3 এলো, then what can be the chemical answer? মানে it's not যে you need to give the answer, ঠিক আছে না, just I am interacting because I want to know যে what is the range I need to deliver, okay না. সো এরকম নয় যে মানে যারা এই ক্লাসের মধ্যে আছে তাদের সঙ্গে যারা ধরো অনলাইনে ফলো করছে তাদের ডিফারেন্স খুব বেশি হবে না. সো মানে কতটা বলতে হবে সেটা বোঝার জন্য আর কিছু কোশ্চেন অ্যান্সারের ব্যাপার ক্লাসে এটাই থাকে. এটা কেমিক্যালি কি বলা যেতে পারে ভেবে দেখো. 4f3 হয়ে গেল, কেন 4f3 হয়ে গেল, 4f2 কেন হলো না, এটা এটা কিভাবে মানে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি? মানে ভালো করে ঠান্ডা মাথায় ভাই, 4f3 হয়ে গেল, তাহলে 4f becomes the lower energy orbital. That is a 4f contraction that is taking place probably. Initially what I can see from the electronic configuration, and it was going to 5d1,
and then in the second one, cerium, I find that the electron goes to the 4f also, and so 4f1 5d1. Then I think that the 4f and 5d energy levels were very close. They were very close, and so electron goes to the 4f. And once that goes to the 4f, एंड बिकॉज 4f इज वेरी पोर शील्डिंग, बहुत पोर शील्डिंग है, अभी बहुत पोर शील्डिंग है, तो इलेक्ट्रॉन इसका शील्डिंग प्रॉपर नहीं है. अगर प्रॉपर नहीं है तो 4f कंट्रैक्शन हो रहा है. 4f कंट्रैक्शन कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन गोइंग टू द 4f एंड दैट इज सीवियर 4f कंट्रैक्शन. उसका एविडेंस क्या है? उसी का एविडेंस है कि प्रेसिडियम में 4f3 आ गया. मैंने की बोलते देखो जे अब यहां तक लग रहा है, यहां तक लग रहा है कि 4f एंड 5d एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोज थे. यहां पे 4f आया, जब भी 4f आया तभी वहां पे एक 4f कंट्रैक्शन आया बिकॉज शील्डिंग प्रॉपर नहीं है. और जब कंट्रैक्शन आया तो 4f एंड 5d एंड दे वर वेरी वेरी क्लोज, बट आफ्टर द इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन गोज टू द 4f इन द सीरियम एंड देयर इज अ 4f कंट्रैक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस. And when there is a 4f contraction that is taking place, and therefore the 4f becomes the lower orbital and lower energy orbital as compared to 5d, the evidence is that in the next particular members, the praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, यहाँ पे देखो all 4f में गया, 4f7 of the girl. Now this is a very important particular member. 63 very important, 64 very important. इवन तुम इसको भी स्टार मार्क लगा दो क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस कहीं दूसरे जगह से आएगा, एंड दैट विल बी मैग्नेटोकेमिस्ट्री. फिर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इटरबियम. क्वेश्चंस मैंने जो देखा है यहाँ के क्वेश्चंस जो आते हैं बेसिकली ये सीरियम, इसका अलग ही एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये टाइट्रेशन में आता है. Ce4+ Ce3+, सेरिक सेरस. सीरियम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है यहाँ का. सेमेरियम है, सेमेरियम यूरोपियम मैग्नेटोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है. यूरोपियम कन्फिगरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि यूरोपियम का कन्फिगरेशन देखो कि यहाँ 4f7 6s2 है, मतलब 6s2 होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका हाफ फील्ड आ जाएगा. तो वन ऑफ द मेंबर्स हैविंग +2 स्टेबल. गैडोलिनियम ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इटरबियम अगर इसको भी देखो यहाँ का +2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका फुलफिल्ड आ जाएगा. तो आउट ऑफ द कन्फिगरेशन 62, 63, 64, 70 एंड 58 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. তো इसका এবার তুমি বুঝতে পারছো এই যে জায়গাটা, তার মানে এখানে কি হয়েছে, দো there is a difference of energy between 4f and 5d and 4f contracted, still the 4f7 gaining that high exchange energy predominating over this promotional energy and going from 4f to 5d, and therefore that is sticking to 4f7 5d1 6s2. And after this particular level terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, यहाँ पे देखो all 4f में जा रहा है. इसका मतलब है कि 4f contraction ही यहाँ predominate. और इसके बाद लुथेशियम, यहाँ पे देखो कि लुथेशियम में और तो कोई जगह नहीं है क्योंकि 4f14 हो गया है, एंड इसके बाद एक ही जगह है 5d1. So obviously then 3 particular region has 3 different answer. सीरियम यहाँ का 4f contraction उतना ज्यादा नहीं हुआ था. गैडोलिनियम यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी प्रिडोमिनेट कर रहा है प्रोमोशनल एनर्जी से. लुथेशियम यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है. So that is about the configuration and what I can see about oxidation state that will come later. Let me go to the next particular part. This is the configuration. So what summary you can make from this? Learn the electronic configuration and also focus on elements like cerium, samarium, europium, ytterbium and gadolinium. These are very, very important members. And the reason for cerium having configuration like 4f1, 5d1, 6s2 is because of lower 4f contraction, because of lower atomic number. So that is not enough नहीं हुआ था शायद contraction. Gadolinium, that is because of the half field stability, high exchange energy, and lutetium because
4f14 already filled up, and hence the electron go to the 5d orbit. And if someone asks you that why the electronic configuration learning is important, because of the calculation of magnetochemistry. तो मैग्नेटोकेमिस्ट्री में सोचो आया हॉल्मियम का निकालो, तो हॉल्मियम का अगर कन्फिगरेशन ही पता नहीं है तो कैसे निकाले? तो इसके हिसाब से इसका बहुत जरूरी है, और ये जो एलिमेंट है ये बहुत आते जाते रहते हैं, और ये 3 रीजन है यहाँ का. आगे जाए. Now comes the second part, because we have learned some concepts here and we have tried to summarize what we have learned basically, and now comes to connection of the problems that has come to various university exams or other entrance examination, whether we can do it or not. और जैसे समरी कहा था उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं. Now this came in CSIR net June 2011. The electronic configuration of gadolinium and xenon 4f7 5d1 6s2, whereas that of GD2 plus is option D. And any reason for that? মানে কি রিজন বলবো, ধরো মানে জাস্ট একটা কোনো ম্যাক্সিমাম 4f7 ছাড়তে চাইবে. এনি আদার রিজন? রিজনটা সিম্পল আছে, 4f7 অবধি যাওয়ার আগেই হয়ে যাবে. 6s is the outermost orbit. The electron goes from the outermost orbital and getting 6s2, and then what are you saying, that 4f7 remains that, and that enjoys that half field stability, and therefore you are correct. So option D is correct. Now you can see this is coming from gadolinium. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, या डी करेक्ट है, and 6s ज़्यादा outermost orbital है. Now you see here this came in CSIR net June 2012. Among the pair of lanthanides, the highest third ionization energy is. এবার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা তুমি দেখো, দেখে বলো তো. দেখো হাইয়েস্ট থার্ড আয়নাইজেশন এনার্জি, এবার দেখো হাইয়েস্ট থার্ড আয়নাইজেশন কনফিগারেশনটা দেখো. A configuration. This is the configuration. Now you see the configuration and tell me the answer, because धीरे धीरे तुम्हारे मोने होगे, मतलब जितना करोगे तो उतना मतलब याद होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या है. मैंने बता दिया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सीरियम, गैडोलिनियम, इटरबियम एंड सीरियम, समरियम, यूरोपियम. तो अभी अभी देखो तो यहाँ का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा. Right, very nice, because europium, you can see here, europium, it is having 4f7 6s2, and so 2 electrons going from the 6s, because that is the outermost orbital, and that remains as 4f7, and because 4f7 is half field stable, and so obviously the ionization energy needed to remove that one electron from 4f7 will be very high. So one of the answer is definitely europium. What is the second answer? Right, very nice. And the second answer is ytterbium, and because on the same logic it is having 4f14 and 6s2, यहाँ का 2 electron चला जाएगा, तो that will remain as 4f14 YB2 plus, and then the electron ionization energy for the electron removal from the full field level will be very high. And তাই জন্যই কিন্তু দেখো ইউরোপিয়াম, তাই জন্যই কিন্তু এরা কিন্তু বেসিক্যালি ওই +3 ছাড়া +2 ভালো মেম্বার আছে. সিরিয়ামের 4+ মেম্বারটাকে দেখো, সিরিয়াম +4 স্টেট, এখানে কিন্তু 4f0 হয়ে যাবে, তো তার রেসপেক্টে আগেরটা ফুলফিলড হবে, সেটাও একটা ভালো মেম্বার. সিরিয়াম 4+, YB2+, EU2+, মাথা রেখো. দেখো কোশ্চেনটা চলে যাই. Let us go to the question. This was the second question. Now ये देखो, among the pair of lanthanides the highest third ionization energy, and so your answer will be B. Correct না? এবার পরেরটা যাই. দেখো এটা আরেকটা কোশ্চেন. Which of the following pair of 4f elements exhibit +2 oxidation state? তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ইউরোপিয়াম, ইটারবিয়াম. তো আমি এই দিকের কিন্তু এক্সামিনেশনের পয়েন্ট অফ ভিউতে
কোশ্চেন আসছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের সঙ্গে। পরেরটা যাই। এবার আমরা এই কনসেপ্টটা একবার স্টাডি করব। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনে কিন্তু এই হচ্ছে কোশ্চেন রেঞ্জ। তার মানে আমরা কি শিখলাম, যদি সামারি যাই আমরা দেখলাম যে আমাদের কি করতে হবে বলো, কনফিগারেশনটাকে আমাদের লার্ন করতে হবে। অ্যান্ড পজিশনে সিরিয়াম আর কি আছে বলো, গ্যাডোলিনিয়াম আর লুথেশিয়াম, এই তিনটেকে আমাদের দেখতে হবে কেন এখানে 5D-তে ইলেকট্রন যাচ্ছে। আর 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 দুটো এলিমেন্টের উপর আমার নজর রাখতে হবে, ইউরোপিয়াম, ইটারবিয়াম আর স্যামারিয়াম পরে আমি দেখাবো। So let us go for the concept number 2. Concept number 2 is about the 4F contraction and the stable oxidation state. The 4F contraction and stable oxidation state is concept number 2. So 4F versus 5F. 4F versus 5F. Now 4F versus 5F মানে কোনো idea about যে lanthanide chemistry, হ্যাঁ lanthanide chemistry মানে কিরকম নেচার ওটা, what is the nature of lanthanide chemistry, lanthanide bonds, whether that is a ionic type of bonds or covalent type of bonds, and why is that like that? Any idea about the lanthanide chemistry and any idea about the comparison of 4F and 5F? কোনো একটা আইডিয়া তার রেসপেক্টে মানে আমরা এগোতে পারি আর কি, মানে না জানলে কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু আমি বলছি। হ্যাঁ कोवैलेंट बॉन्ड কেন, মানে सपोज लैंथेनाइड केमिस्ट्री क्यों कोवैलेंट बॉन्ड करता है? ডিফিউজড এই জায়গাটা, আচ্ছা। আর কোনো, বাট 4F ইজ ভেরি মানে হাইলি মানে শিল্ডিং ইজ ভেরি পুয়ার। তাহলে 4F কন্ট্রাকশন, 4F কন্ট্রাকশন মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ কামিং ক্লোজার টু দ্য নিউক্লিয়াস, অনেকটা ক্লোজের দিকে যাচ্ছে কিন্তু। অ্যান্ড তার মানে কিন্তু মানে অতটা ডিফিউজড ব্যাপারটা 4F ভার্সেস 5F। তো এখানে কিরকম জায়গার মধ্যে আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য টপিক অফ স্টাডি, মানে আমি এটা করে কি হচ্ছে জানো তো, আমার মানে ব্যাপারটা বুঝছি যে কতটা আমাকে बोलते হবে इन द क्लास। सपोज देखो यहाँ पे 4F ऑर्बिटल्स जो है ना, इसका लैंथेनाइड केमिस्ट्री का एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, the 4F orbitals are found so deeply within the atom. This term you can find in many books, that is deeply seated or deep seated. For example क्या है, the 4F, there is a 4F contraction and 4F because of the 4F contraction and 4F is going towards the nucleus, so 4F is very contracted, that is deep seated. deep seated का मतलब क्या है, यहाँ में ligand है, ये ligand है, एंड यहाँ पे 4F दैट इज डीप सीटेड है। तो अभी लिगैंड यहाँ का अप्रोच करेगा और यहाँ पे कंप्लेक्स करेगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हेन द लिगैंड कैनॉट अप्रोच, इफ द लिगैंड कैन अप्रोच देन देयर विल बी अ चांस ऑफ कोवैलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, देयर इज अ बॉन्डिंग, देयर इज अ ओवरलैप। But if the ligand cannot approach, 4F is very deep seated, there is a high contraction, very deep seated, ligand যেতে পারছে না, ligand না যেতে পারার জন্য, তো অবভিয়াসলি লিগ্যান্ড যত যেতে পারছে না, না যেতে পারার জন্য যে 4F কি হয়ে যাচ্ছে, 4F এর সঙ্গে যে কমপ্লেক্স হচ্ছে, দ্যাট ইজ মোর লাইক আয়োনিক টাইপ ইন্টারাকশন, there is less overlap, so more ionic type interaction. So where from it is coming, because 4F is very contracted and ligands cannot approach, not all ligands can approach, so it is behaving like a pure orbital. The complex nature is not covalent, the complex nature is relatively ionic, and also because the 4F is very contracted, the energy difference between the 4F and other orbitals becomes very high, and so the energy needed to hybridize also goes high. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 4F बहुत कंट्रैक्टेड है, तो 4F और दूसरे ऑर्बिटल जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडेशन जो एनर्जी होगा उसका मैग्नीट्यूड भी हाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4F और लैंथेनाइड इसका जो कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं उसमें आयोनिक इंटरेक्शन ज्यादा है, इसमें आयोनिक नेचर ज्यादा है, दैट इज नॉट द केस ऑफ 5F। 5F में ये कैलकुलेशन से दिखाया गया है कि 5F जो है वो with respect to 4F, so we are talking about the 4F versus 5F, and so 4F versus 5F, 5F जो है when we have calculated, and that is basically less deep seated as compared to 4F, as compared to 4F, so that is less deep seated as compared to 4F, as compared to 4F यहाँ का जो contraction है कम है, इन माने की बोलो तो अभी कम होगा, इन माने की बोलो तो लिगेंड्स अप्रोच ज्यादा होगा,
তার মানে when we have calculated using Slater's rule the Z star, we have studied the 5 wave also from the radial diagram, studying the nodes, we have confirmed that the 5 wave contraction is less with respect to the 4F, or rather I should say that 5 wave is less deep seated, more available for the ligands. And so the ligands which were very less likely to approach the 4F can approach the 5F. Also hybridation energy ভাবো, যদি 4F এরকম কন্ট্রাক্ট হয়ে যায় তাহলে 4F এর সঙ্গে বাকি এনার্জি, বাকি অরবিটাল যারা মিক্স করবে, হাইব্রিডাইজ করবে, তার ডিফারেন্স, এনার্জি ডিফারেন্স যত বাড়বে হাইব্রিডেশন এনার্জি বাড়বে। আর যদি আমরা 5F ভাবি, আমরা 5F যদি অতটা কন্ট্রাক্ট না করে, 5F এর সঙ্গে যারা বাকিরা যারা হাইব্রিডাইজ করবে, তাহলে এনার্জি ডিফারেন্স কম হওয়ার জন্য তাহলে কি হবে, হাইব্রিডাইজ করা ইজি, হাইব্রিডেশন এনার্জি কমবে। তার মানে কি হচ্ছে, ল্যান্থানাইডস ফর্মস প্রিডোমিনেন্টলি আয়োনিক টাইপ অফ কম্পাউন্ড, whereas actinides form predominantly covalent type of compound. Now can you highlight, এটা আবার একটা দ্বিতীয় কোশ্চেন করছে, এইটা বোঝা গেছে তো? মানে এখানে সামারি লাইন কি হবে বলো তো? 4F ডিপ সিটেড, মানে এন্ট্রেন্সে তো এত কিছু পড়ার দরকার নেই, তাই না? আমাদের এন্ট্রেন্সের জায়গাটা গাইড করার মতন আমার একটা জিনিস পড়ে কি হচ্ছে, লার্ন সামারাইজ। এটা আমি এইটুকুন জানলে আমার হয়ে যাবে, প্রবলেম সলভিংগুলো আমার সবকটাই হবে। 4F ডিপ সিটেড, less available for ligands। দেখো এটাকে কানেক্ট করে দিলাম আমরা with respect to 5F, that is actinide, and so এখান থেকে কানেক্ট করলাম lanthanides, actinides। এটা হচ্ছে predominantly ionic type compounds। আর এখানে কানেক্ট করলাম আমরা, এটা হচ্ছে predominantly covalent type compound। এখানে আমরা কালেক্ট করলাম, তাহলে লেস ভ্যারিয়েশন আয়নিক টাইপ কম্পাউন্ডসে কি হবে, যেমন ম্যাগনেসিয়াম প্লাস সোডিয়াম প্লাস 1, মানে ওখানে তো মানে ডিপেন্ড করছে কতটা নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন অ্যাচিভ করবে। লেস ভ্যারিয়েশন ইন অক্সিডেশন স্টেট। আর অ্যাক্টিনাইডসে বিকজ 5 পার্টিসিপেট করছে আর কোভালেন্ট টাইপ কম্পাউন্ডস বেশি হচ্ছে, তাহলে ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট চান্স বেশি। এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট। আর এই জায়গাটা অ্যাক্টিনাইডে, এখানে তুমি নোট দিয়ে একটা লাইন লিখে দিচ্ছ, এটা কি বলতো, এটা হচ্ছে যে হাইব্রিডাইজেশন এনার্জি is less because of low difference of hybridized, low difference of orbitals, orbital energies। যেহেতু 5F অনেক এক্সপোজড আছে, তো তাই জন্য তাদের হাইব্রিডেশন এনার্জিটা কম, মানে কাছাকাছি আছে, যেটা কিনা 4F নেই, যখন না লিখলেও তোমার চলবে। এবার দেখো তো, যে যে জিনিসটা তুমি লেখার পর দেখো, যে জিনিসটা উই আর সেইং যে এটা ওটা এই জায়গাটা, দ্যাট ইজ কামিং টু ওয়ান পেজ, মানে দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। এন্ট্রান্সে যদি আমি পেতে চাই, তাহলে আমি কিন্তু মানে এটা এটা কখন করতে পারবে, যখন অনেক পড়েছো, তার আগে সামারি করতে পারে না। ছোট করাও কিন্তু বড় করতে সবাই পারে, কিন্তু ছোট করে অথচ ডাইলুট করতে হবে না, কনসেপ্টটা কনসেপ্টের মতনই থাক। তো কেউ যদি বলে ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট क्यों होता है, बिकॉज সেইটা Lanthanides में oxidation state less variable because সেই জায়গাটা 4F is deep seated, ligands cannot approach। এই যে হাইব্রিডেশন এনার্জির জায়গাটা এখানে ক্লিয়ার হলো।
আর অ্যাক্টিনাইডটা কোভালেন্ট টাইপ কম্পাউন্ড এই জন্য করে, ল্যান্থানাইডটা আয়নিক টাইপ কম্পাউন্ড এই জন্য করে। হয়তো ক্লিয়ার আছে কিনা? পরেরটা যাই। এবার দেখো আমাদের কি क्वेश्चन আসছে এখান থেকে। अभी देखो इसका इसका आंसर क्या होगा। यूरेनियम शो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। দেখো ইট ইজ ফলোইং ফ্রম দ্য ডিসকাশন, মানে দ্যাট ইজ দ্য থিং। মানে এটা কিন্তু অনেক কোশ্চেন মানে সার্ভে করা আছে যে নেট এই ওই অল এক্সামস কামিং টুগেদার, আর ভাবা হচ্ছে, কাজ হচ্ছে যে কোনটা পড়তে হবে, কোনটা সামারাইজ করতে হবে। তো এখানে এই এই যে জানলাম, আর বিকজ তুমি জায়গাটা পার্টিসিপেট করলে, and তুমি একবারই বললে যে 5A for vitals participation, that is the key. So this is the D. So correct answer. পরেরটা জি। Now this is coming from an application of Lanthanide contraction. First read the question. Lanthanide contraction, you know, that is electron going to the 4F, 4F not very good shielder, and so there is a slight decrease of radius in going from cerium to lutetium. So that is Lanthanide contraction, and this was the particular graph in the Lanthanide contraction, and it's going from cerium and to lutetium. So this was atomic number, and this was your ionic radii. So electron progressively going to the 4F, and 4F not very good shielder, and so the radii was coming down and contraction of the radii was observed, and so that was called Lanthanide contraction. Similar is applied to actinide contraction also. This came in CSIR net June 2011, an application of Lanthanide contraction. And the statement number 1, the size of zirconium and hafnium, no, it's in the group of titanium, zirconium and hafnium, and it is a 3D, and this is 4D and 5D. So this is titanium, zirconium, hafnium. So why zirconium, hafnium size are similar? And the statement number 1, they are similar, and statement number 2 is that the size of hafnium is affected by lanthanide contraction. These are the two statements, and this is your option. And which is the most correct option? Option A. Statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the very nice, very nice. একদম ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে, because statement 1 তো correctই আছে, আর lanthanide contraction এর জন্যই কিন্তু মানে ওখান থেকে এখানে বাড়ছে, আর এখান থেকে এখানে because of contraction there is a decrease of radius, so that is balancing nicely, and therefore the 4D and 5D are having almost similar radius. So definitely option number A is correct. পরেরটা যাচ্ছি। Which one is the least basic? And what is the target? বা এরকম ভাবতে পারি যে ওএইচ মাইনাস ছাড়তে চাইছে না, ওএইচ মাইনাস ছাড়তে ধরে রেখেছে ওএইচ মাইনাসকে, এরকম টাইপের। তো দ্যাট ইজ লিস্ট বেসিক। তো কোনটা হতে পারে যে ওএইচ মাইনাসকে ধরে রেখেছে? অপশন বি, অপশন বি বলছো তুমি, তোমার রিজন? না না না, तुम आरो भावो, अभी तुम्हें एखाने धराচ্ছি। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये आयनिक रेडियाई है, और वी आर इन द एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज आयनिक रेडियाई, ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सपोज ये वाली लैंथनम पकड़ो, दिस इज La3+, ये Lu3+ है, और प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन 4F में जा रहा है, शील्डिंग पुअर है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है, Lu3+, 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 having the lowest radius। এবার এটাকে আমরা কিভাবে এগোতে পারি বলো? ছাড়তে চাইছে না, বাইন্ডিং ইজ ভেরি স্ট্রং। এবার উইচ মাইনাস সেন্টার হার্ড, এদের মধ্যে সব থেকে হার্ড Lu3+। তাহলে Lu3+ এর হাইড্রোক্সাইড, এটার বাইন্ডিংটা কিন্তু সব থেকে স্ট্রং,
আর তুমি যদি if you go with ionic potential, cationic charge by radius, charge is same, radius Lu3 plus, তাহলে Lu3 plus OH minus, বাইন্ডিংটা স্ট্রং। তাহলে এখানে বলছে লিস্ট বেসিক, তাহলে দ্যাট ইজ ডি। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার? And because release of OH minus less favorable, because Lu3 plus hard, OH minus binding more strong, ionic potential Lu3 plus সব থেকে বেশি, and তাই জন্যই কিন্তু আমার অপশন ডি কিন্তু এখানে কারেক্ট আছে। সো এটাও একটা টাইপ অফ কোশ্চেন যেটা আসে। আগের দুটো যেটা দেখেছো না, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ফলোইং দ্য ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন, অ্যাপ্লিকেশন অফ ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন। এখনো পর্যন্ত হোয়াট উই হ্যাভ সিন ইজ দ্যাট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, ফলো আপ টাইপ অফ কোশ্চেন, and then coming to the lanthanide contraction, follow up, and then oxidation state, lanthanide being ionic, and keyword 4F deep contraction, better than 5F, এটা হচ্ছে ডি কিন্তু। হ্যাঁ, এবার এটা বলো। The basicity of hydroxide of lanthanides, A decreases from La to Lu, increases from La to Lu, it remains constant, decreases from La to GD, and then increases. Right. Basicity জায়গাটা, that is right, decreases from La to Lu, same reason, মানে কোশ্চেনটা জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছে, ওই একই যেটা বললাম আয়নিক পোটেনশিয়াল হারটা। তাহলে এ হচ্ছে তোমার কারেক্ট অ্যান্সার। এবার আমরা এখানে যাব, এখানে আমরা একটু 2 মিনিট দাঁড়াই। তোমার মানে এই অবধি মানে বোঝা বা সামারি করা আজকে বাড়িতে গিয়ে, মানে ইউ ক্যান ডু দ্য সামারি পার্ট পুরো জায়গাটার মধ্যে, অ্যান্ড কোশ্চেন্স গুলো ক্লিয়ার আসছে না? এবার তুমি আমাকে, তাহলে আমরা এগিয়ে শেষ করি। হ্যাঁ, এর মধ্যে বলো ল্যান্থানাইড শো ইজ এ কমন অক্সিডেশন স্টেট অফ +3। তো এটা আবার আমরা অক্সিডেশন স্টেটে গেছি। সো হোয়াট শুড বি আওয়ার লজিক ইন সেইং যে ল্যান্থানাইডে অনলি +3, এটা কিরকম ভাবে আমরা বলতে পারবো? এনি আইডিয়া? চলো, let us go to the electronic configuration. Let us go to the electronic configuration. Let us go to the electronic configuration. This is the electronic configuration, and we are looking for the answer that why the stable oxidation state of lanthanides are +3. And so, what about the electronic configuration? দেখো, electronic configuration respect কি বলতে পারবো? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो बेसिकली सबसे कॉमन है 6s2, सबसे कॉमन 6s2 है, 6s2 है हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट शुड बी +2, because everyone has 6s2, and so 6 is higher energy orbital, so most stable should be +2 state, but that is not the case. So electronic configuration is not the answer. Any other answer? Any other answer on that? Electronic configuration is not the answer. If the electronic configuration is the answer, then +2 should be the common state. So electronic configuration is not the answer. Any other answer with respect to this? তার জন্য let us focus on the arena. দেখো মাথায় রাখো যে you have studied that 4F হচ্ছে deep seated lanthanide ionic, তার মানে দেখো the oxidation state, এটা এইভাবে লিখে রাখো, the oxidation state. In prediction of oxidation state, we need to focus on whether the compound is predominantly ionic or predominantly covalent. So there are two parts. One, that is predominantly ionic. So that is predominantly ionic, the compound is predominantly ionic. Or another, that is if the compound is predominantly covalent. So compound is predominantly ionic or predominantly covalent. Now, if the compound is predominantly covalent, if the compound is predominantly covalent, then basically we go for the electronic configuration. Then basically we go for the particular bonding type nature like this. This is having a 2O and 2, suppose, then there can be an excitation like this. When that is a predominantly ionic compound like the lanthanide, then we do not go to the electronic configuration directly, because if we go to the electronic configuration, that particular table shows that +2 should have been the most stable oxidation state. So we go for predominantly ionic, we go where? We go to the Born-Haber cycle. Remember that ionic type of compound,
whether that Na will be NaCl or NaCl2, whether MgO that it will be Mg plus O minus or Mg2 plus O2 minus, and those were ionic type compound. Where we have gone? We have gone to the Bonhoeffer cycle. In the Bonhoeffer cycle, for predominantly ionic, we need to calculate the delta HF of value. Suppose we are talking about lanthanide, and then we need to form the Bonhoeffer cycle for lnx2, where x is supposed to be uninegative, and then this will be ln plus 2, or we need to focus on the lnx3, lnx4. These are the most common oxidation state, and out of that, which is having the most negative value, whether that is lnx2, lnx3, lnx4, maximum lanthanides, showing the most negative value for which particular state, that should be your answer. It is in the summary table. Now it is found that देखा जाए ये हमने देखा है कि lnx3 है मैक्सिमम लैंथेनाइड, इसमें मैक्सिमम लैंथेनाइड इसमें सबसे नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। अगर इसका हम सॉलिड स्टेट पकड़े तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी ये प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं। अगर इसका हम लैंथेनाइड का हम सॉल्यूशन स्टेट पकड़े तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी ये प्रीडोमिनेंट फैक्टर होते हैं, और बाकी फैक्टर्स है लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर्स नहीं है। तो सॉलिड स्टेट में हमको ये बोलना है कि फ्रॉम द आयनाइजेशन एनर्जी डेटा एंड लैटिस एनर्जी डेटा इट इज फाउंड दैट lnx3 type compounds, that is lanthanide in +3, is showing the most negative value. अगर solution state में oxidation state, it is the ionization energy and hydration energy, these data supports that lnx3 is having the most negative delta HF value, and therefore lanthanide, the most common state, not because of that directly electronic configuration, but because of the Bonhoeffer cycle calculation of delta HF, studying the other energy, shows that +3 is the common state. Now, can you tell me, for example, there was a europium 2 plus, ytterbium 2 plus in the previous particular concept, and they were having other than +3, they were having +2. Ytterbium was having +2 because europium was having 4f7, ytterbium was having 4f14 configuration. Can you tell me that why the europium 2 plus and ytterbium 2 plus they were having +2 state and not a +3 state? What could be the logic? लॉजिक क्या है? मतलब हम अगर बोले कि बिकॉज वो हाफ फिल कन्फिगरेशन है और इटरबियम 2 प्लस फुल फिल कन्फिगरेशन है, बट वैसा लॉजिक नहीं राइट होगा, क्योंकि ये आयनिक रीजन आ गया। यहाँ पे हमको बोहनेवर साइकिल में घुसाना है, उसके बाद हमको बोलना है, आइसोलेटेड हम नहीं बोल पाएंगे। तो কিরকম ভাবে আমরা ওদেরকে +2 জায়গাটা বলতে পারবো? হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে বলছি আমি তোমাকে, বিকজ NaCl2 মনে রাখো, Na2 প্লাস করতে হবে, বাট যেতে গেলে কোথায় যেতে হবে? Na प्लस को Na2 प्लस करना है, Na प्लस नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब उसको Na2 प्लस करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा कि यूरोपियम 2 प्लस का 2 प्लस स्टेट क्यों स्टेबल है, इटरबियम 2 प्लस का 2 प्लस स्टेट क्यों स्टेबल है, तो उसको बोलना है कि यूरोपियम 2 प्लस में 4f7 आ गया है, 4f7 के बाद अगर हमको उसको फिर ब्रेक करना है, I3 लगाना है, तो बहुत हाई एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस आएगा। उसी के हिसाब से lnx2 का ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली इटरबियम 2 प्लस का फिर 4f14 आ रहा है, फुलफिल स्टेबल आ रहा है, उसको अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी दे तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। उसी के हिसाब से lnx2 उसका भी बहुत नेगेटिव आ रहा है। इसके हिसाब से just not because of the configuration, placing that configuration in the Bonhoeffer cycle and getting the answer. Now suppose someone tells you about the oxidation state, you will say that lanthanide, because now you can see the connection going, and after that you can form a mind map also on the connection, and because that 4f is very depleted, ligand cannot approach that. If the ligand cannot approach that, that is forming predominantly ionic type compound, and electrostatic attraction is the key here, and because that is predominantly ionic type compound,
we should say the oxidation state in with respect to Barnabas cycle. From the Barnabas cycle, the delta HF of these were calculated, found to be maximum for maximum cases, maximum lanthanides, hence +3 stable. In the solid state, these were the predominating factor of the calculation. In the solution state, these were the predominating factor. And suppose someone asks you about the +2 and put over there and tell that ionization energy step of that IE3 will be very high, and therefore making this lnx2 to be most negative, and therefore they are having +2 state. দেখো তো এই লজিকটা ক্লিয়ার আছে? সো দিস এই যে সামারি টেবিলটা যদি আমরা ভাবি, এটা কিন্তু আমার পুরো জায়গা অনেক লেখা বা অনেক জায়গা থেকে কিন্তু আমাকে অনেকটা মুক্তি দিয়ে আমাকে কনসেপ্টটা বুঝিয়ে যাচ্ছে। এখানে এন্ট্রান্সের পাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাকে বেশি পড়ে উই শুড সামারাইজ, চোখের সামনে ভাসবে, বেশি পড়তে হবে না, প্রবলেম প্র্যাকটিস করব। পরেরটা যাচ্ছে আমরা। এবার আমরা আমাদের ক্লাসের অবজেক্টিভ হচ্ছে ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রিটা বলে এটা ক্যালকুলেট করে আমরা হোল টোটাল কিছু প্রবলেমসগুলো এই চ্যাপ্টার্সে দেখে নেব, এবং কিছু কিছু জিনিস যেটা ধরো আমাদের যে ইন্টারাকশন অফলাইনে এটা হবে না, ওগুলো আরও কিছু কনসেপ্ট আমরা আমাদের অ্যাপে আপলোড করব সামারি করে করে যেভাবে ক্লাসে দেখা। তো ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রি রেসপেক্টে আমরা জায়গাটার মধ্যে যাচ্ছি। দেখো एखाने देखो ना, यहाँ पे देखो कि ये जो मैग्नेटोकेमिस्ट्री लैंथेनाइड्स का है, तो लैंथेनाइड्स में बेसिकली La3+ तो ऑब्वियसली इसका 0 है। ये म्यू जे इक्वेशन है बिकॉज लैंथेनाइड द एटॉमिक नंबर इज वेरी हाई and so J is a very good quantum number. There is a very high spin orbit coupling, and so J is a very good quantum number, and the calculation is done by the mu J value. G root over J into J plus 1, that is the formula. I will come to what is G and etc. But first you observe here the table, and then the table is about the spin only value here, and this is the mu J value, and this is observed. Now one thing to be noted here, that is the spin only value is matching for lanthanum 3+, is gadolinium 3+, because you can see here spin only value 7.9, 7.94, and also that is matching with the observed also. Matching with the observed is very important, and obviously that is matching with the lutetium 3+, where that is a 0, and obviously that is matching again, and so that is matching with lanthanum 3+, gadolinium 3+, and Lu 3+. So these are the matching points of the lanthanides. So La 3+, Gd 3+, and Lu 3+. And also you can note that the observed value, this observed value, if you can note here, the observed value is matching more with the mu J equation, more with the mu J equation. The mu J equation is coming more closer to the observed value. You can see here 3.58, you can see the range 3.4, 3.6, 3.62, and like this. So that is not matching with the mu s equation, তার মানে এখানে কি বলতে চাইছে যে আমাদের যে জায়গাটা আছে না, যে এখানে ছিল না যে ইলেকট্রন, যেটা হ্যাঁ ইলেকট্রন এই দুটো জায়গায় যাচ্ছিল, হ্যাঁ এখানে এটা একটা লো অ্যাটমিক নাম্বার রিজিয়ন, দ্যাট ইজ এ 3D এক্সেট্রা, আর এখানে হাই অ্যাটমিক নাম্বার রিজিয়ন। এখানে যখন লো অ্যাটমিক নাম্বার বা ট্রানজিশন মেটালসের ক্ষেত্রে, মেইনলি 3D ব্লকের ক্ষেত্রে, আর এইটা হাই মানে এটা ল্যান্থানাইড অ্যাক্টিনাইডের ক্ষেত্রে, সো দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। এখানে যখন লোতে যাচ্ছে, দ্য স্পিন অরবিট কাপলিং ইজ নট ভেরি হাই, the spin orbit coupling is not very high. The formula to be used is 4s into s plus 1 plus L into L plus 1 when the spin orbit coupling is not very high. Now this was going with respect to, suppose you were taking that L to be 0, the orbital contribution নেই, আর যদি অরবিটাল কন্ট্রিবিউশন না থাকে আর তোমার এস যেটা ক্যাপিটাল এস যেটা আছে, হ্যাঁ সেটা তো কিছুই না, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড বাই 2। তাহলে এখানে তোমার যে ফর্মুলা চলে আসবে, দিস উইল বি দ্য স্পিন অনলি ভ্যালু ফর্মুলা, রুট ওভার n into n plus 2, দিস ইজ দ্য মিউ স্পিন অনলি বা মিউ এস। So for the electron ওই জায়গাটা কিরকম ভাবে স্পিন অরবিট কাপলিং হবে, for the low atomic number the spin orbit coupling is low, for the high atomic number the spin orbit coupling is high, and this is going to the transition metal arena. The magnetic moment mu L plus is calculated by this equation, where capital S is n by 2. For L equal to 0, extrapolate করে আমরা যদি আমরা যাই, for L equal to 0, mu spin only বা mu S root over n into n plus 2, আর ল্যান্থানাইডের ক্ষেত্রে because the spin orbit coupling is very high,
বিকজ দ্য স্পিন অরবিট কাপলিং ইজ ভেরি হাই। তার মানে এই জায়গাটা কিন্তু দ্য স্পিন অরবিট কাপলিং যেটা হাই অ্যাটমিক নাম্বারে হবে ইজ ভেরি হাই। সো যদি ভেরি হাই হয় তাহলে কিন্তু তোমার এই এরিনা যাবে না, এখানে যাবে না, তখন কিন্তু ফর্মুলাটা তোমার চলে আসবে মিউ জে ইকুয়েশন। কেন কি জে তখন গুড কোয়ান্টাম নাম্বার, মানে কি ম্যাগনিটিউড বেশি হচ্ছে, এস আর এল মিলে কাপলিং যদি বেশি হয় ক্যাপিটাল জে এর ম্যাগনিটিউড বেশি হচ্ছে, তখন মিউ জে ইকুয়েশন যেটা জি রুট ওভার জে ইন্টু জে প্লাস ওয়ান বোহর ম্যাগনেটন, এখান থেকে আমাকে ম্যাগনেটিক মোমেন্টটা বার করতে হবে। তার মানে আমরা কিরকম ফার্স্টে দেখলাম, দেখো আমরা ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করলাম যে টেবিল দেখো মিউ এস এর সঙ্গে মিলছে না, মিলছে ওখানেই যখন ওই জিরো এল ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে তখন মিলে যাচ্ছে, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট মিলছে না। আবার মিউ যে ইকুয়েশনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। So we have given the logic. If we are in the arena where there is a high atomic number, there is a high spin orbit coupling. Because there is a high spin orbit coupling, S or L coupled to form capital J. And so J is a very good quantum number, means a very good magnitude. So mu L plus is not going to work for lanthanide. Mu J equation is going to work. আর সেটাই আমরা রিয়েলি দিতে পারছিলাম। তো এইটা হচ্ছে আবার সামারি। মানে আমরা যত পরীক্ষা পেয়েছি না, আমরা যে কোনো চ্যাপ্টারকে একটু ছোট, অত পড়তে পরীক্ষার আগে অত পড়া যাওয়া মুশকিল আছে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য এবার দেখো এই ফর্মুলাটা লিখে রাখো, মিউ জে জি রুট ওভার জে ইন্টু জে প্লাস ওয়ান, আর জি যেটা জাইরো ম্যাগনেটিক রেশিও বাস কনস্ট্যান্ট বলতে পারো, ওয়ান প্লাস জে ইন্টু জে প্লাস ওয়ান প্লাস এস ইন্টু এস প্লাস ওয়ান মাইনাস এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান বাই টোয়াইস জে ইন্টু জে প্লাস ওয়ান। তার মানে যে কোনো কনফিগারেশনে উই নিড টু ক্যালকুলেট ক্যাপিটাল এস লাগবে, ক্যাপিটাল এল লাগবে, অ্যান্ড জে লাগবে। জে লেসার অর ইকুয়াল টু হাফ ফিল্ড, that is L minus S, and more than half filled, more than half filled, J is L plus S. এই জায়গায় দাঁড়িয়েছি আমরা। তার মানে কি হলো দেখো, এখানেও কিন্তু আমাদের কনফিগারেশনটা জানতে হচ্ছে। কনফিগারেশন জানলেই আমি জে এল এস তবে জি পারবো, জি পেলে মিউ জে পাবো। তো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ক্যালকুলেট করতে দেয় কিরকম দেখি, ক্যালকুলেশন অফ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ফর্মুলা। এবার ধরো তুমি ধরো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট সি থ্রি প্লাসের ক্যালকুলেট করছো। এবার তুমি ক্যালকুলেট করে দেখো তো সি থ্রি প্লাসে কত আসছে। সি থ্রি প্লাস তার মানে সিরিয়ামের কনফিগারেশন জানতে হচ্ছে। সি থ্রি প্লাস তার মানে এইটা এইটা 4F1 এভাবে করছে। এবার তুমি করে দেখো। So what is the magnetic moment of C3 plus? C3 plus is lanthanide. So you are going to use the mu J equation, and because J is a very good quantum number, and this is C3 plus is 4F1 configuration. You need to find out S, you need to find out L, you need to find out J, and from here you need to find out G, and from here you need to find out the mu J, and which is nothing but G into root over J into J plus 1 Bohr magneton. এই হচ্ছে স্টেপটা। হুম, যে ভ্যালুটা কত, যে হচ্ছে এল মাইনাস এস হয়ে যাবে, বিকজ লেসার ইকুয়াল টু হাফ ফিল্ড হয়ে আছে।
6/2 কত এমনি দেখছি দাঁড়াও, এলটা তোমার 3, এলটা 3 প্লাস 3 4f, এলটা 3, এসটা হচ্ছে n/2 হাফ, যেটা হচ্ছে 5/2, ঠিক আছে। এবার এখান থেকে তুমি জি বার করলে দ্যাট ইজ 6/7, হ্যাঁ 6/7, আর 6/7 জি ফর্মুলা দিয়ে, অ্যান্ড 5/2, 5/2 প্লাস 1 দ্যাট ইজ 2.54। না এমনি স্টেপস ক্লিয়ার আছে না? এলটা 3, এসটা হাফ, আর যেটা এল মাইনাস এস, তো মিউ জে হচ্ছে 2.54। এমনি হয় যে কোনো ধরো যে কোনো কনফিগারেশন জানলে, হ্যাঁ ইফ ইউ নো দ্য অল দ্য কনফিগারেশন, তাহলে তার রেসপেক্টে বার করা যাবে তো। জাস্ট এস এল জে করে এটা করতে হবে, অনলি জেটা মোর দ্যান হাফ ফিল্ড এল প্লাস এস করে এফ এর রেসপেক্টে বার করো। তোমার গাইড হচ্ছে এটা, এই টেবিলটা, হ্যাঁ এই টেবিলটার মধ্যে উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট দিস, ধরো ফর এক্সাম্পল প্রাসেডিমিয়াম 3+, বাড়িতে ইউ ক্যান ট্রাই দিস করে তুমি দেখতে পারো কোনটা ম্যাচ করছে কি করছে না। এবার এখানে দেখো there are two elements, I told you these two are going to be important in magnetochemistry. You can find this, that samarium 3+ and europium 3+, you can see everyone is matching. If you can see that this is matching with the observed, the mu j equation quite logically that is matching with the observed, and this quite logically that is matching with the observed, and only there are two particular data, and that is samarium 3+ and europium 3+, they are not matching, because if you can see samarium 3+, that is 0.84, but observed is little bit higher, and if you can see europium 3+, that is 0.00, but observed is very high. So these are the two data that is not matching. So what is the summarization point of the particular magnetochemistry? One is calculation, normal calculation. One is explanation why the samarium 3+ and europium 3+ are not matching with the mu j equation. এটা কেন ম্যাচ করছে না তার রেসপেক্টে জায়গার মধ্যে বলছি তোমায়। What we have found actually for samarium 3+ and europium 3+, if we can focus here, what we have found that, say suppose the neighbors, that is prometium 3+, and this is the ground state. Samarium 3+, that is a ground state, but there are other states also. For example, this is the first excited state of samarium 3+, that is the second excited state of samarium 3+. They are also lying very close to the ground state. If you can see terbium 3+, just these are the reference. These are the references, just the neighbors actually. The prometium 3+, it is having only the ground state, and the excited state is much higher, and so we can assume that all the contributions or population that is mainly in the ground state for prometium 3+, but that is also applicable for terbium 3+, and because the first excited state, second excited state is much higher, and so all the populations are basically here in the ground state only. That is not the case of samarium 3+ and europium 3+. In the samarium 3+, the first excited state, second excited state, and also in the europium 3+, the first, the second, the third, they are lying very closely. It means that for prometium 3+, you are calculating the mu j equation as g into root over j into j plus 1, and this is calculation for the ground state configuration that matches. Why that matches? And because the excited states are much higher, and so the ground state calculation is going to give you the final answer, and that matches in nature also. But for terbium 3+, same, but samarium 3+, you cannot match with the ground state. For samarium 3+, for matching mu observed, you need to calculate the mu ground state, you need to calculate the mu first excited state, you need to calculate the mu second excited state, and because first and second excited state has enough population, and you cannot ignore that, because you have ignored these, and that is the reason for this deviation. You are looking for deviation. That is not a deviation, that is a lack of concept. And because you have calculated 0.84, you have calculated only by the ground state, only by calculating the ground state G, J, but you must calculate the first excited state. Why? Because there is a population, substantial population. When you calculate these all, and then this will match, then 1.5 to 1.6 will match.
Similarly, for europium 3 plus, there is a severe thing that you need to calculate the ground state. So for europium 3 plus, mu j, or rather the mu j, and that is observed mu j, and that will coming from mu ground state for europium 3 plus, and plus mu first excited state, plus mu second excited state, and plus mu third excited state. And that is the reason why there is a even severe deviation, looking like a severe deviation but lack of concept. समझ में है ना? बोलते प्रामेशियम 3 प्लस है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी बहुत ऊपर है, तो मेजर पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट मिल गया, हमने ग्राउंड स्टेट हम कैलकुलेट ही ग्राउंड स्टेट का कर रहे हैं, मिल गया। वैसे टर्बियम 3 प्लस या किसी का भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे सैमेरियम 3 प्लस यूरोपियम 3 प्लस का जब हमने स्टेट देखा तो देखा कि यहाँ का एक्साइटेड स्टेट सैमेरियम 3 प्लस का 2 एक्साइटेड स्टेट क्लोज है, तो यहाँ पे एनफ पॉपुलेशन है, इसको इग्नोर करेंगे तो डिविएशन आएगा। यूरोपियम 3 प्लस का तो 3 एक्साइटेड स्टेट क्लोज है, तो इसको हमने इग्नोर किया तो 0 आया, लेकिन ऑब्जर्व में ये आया, तो जब इसको पकड़ लिए तो ऑब्जर्व मैच हो गया। याद रखना ये दोनों सैमेरियम 3 प्लस यूरोपियम 3 प्लस, बाकी में ऐसा नहीं है, बाकी में एक्साइटेड स्टेट बहुत ऊपर है, ग्राउंड स्टेट से मिल हो रहा है, मैचिंग विद द ग्राउंड स्टेट ओनली। And one more thing about this particular graph, in this particular graph, or if you can observe here, the magnetic moment data, first the magnetic moment data is coming over here, it's not very high, it's going from 0 to 3.6, starting with the 0 and ending with 3.6, but in the second half, if you observe, suddenly there is a jump in these regions. Why there is a jump in these regions? Because lesser or equal to half filled, the J value is calculated with respect to L minus S. But for more than half filled, the J value is calculated with respect to L plus S. And for the mu J equation, which is G root over J into J plus 1, this is a very important value. When calculated in the first half, it is L minus S. In second half, that is L plus S. So in the second half, the magnetic moment values are much higher than in the first half. And therefore the graph is looking like this. এরকম দেখাচ্ছে, এই যে এটা একটা গ্রাফ যেটা ফার্স্ট হাফে অতটা বাড়ছে না, তার পেয়ার হচ্ছে কমে যাচ্ছে, আর সেকেন্ড হাফে সাডেনলি বেড়ে গেল। এখানের মিউ যেটা তোমার যেটা এটা এল মাইনাস এস এর ক্যালকুলেশনে আসছে, এখানে যেটা দ্যাট ইজ কামিং এল প্লাস এস এর ক্যালকুলেশনে আসছে। দেখো তো ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রিটা ক্লিয়ার হলো? তাহলে আমরা এখন একটা পুরো প্রবলেমের দিকে আমরা একবার দেখে রাউন্ড আপ করি। হ্যাঁ, এখানে দেখো একটা প্রবলেম দেখি ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রি রেসপেক্টে। So the actual magnetic moment shows a large deviation from the spin only formula in the case of right samarium 3 plus এটা 2011 এ। আর এই সব জায়গায়ও কিন্তু ভাবতে হতে পারে, because that can be orbital contribution like this, but that orbital contribution D1 system T2G1 that will be much less, okay na? And the excited state এ কি হবে, for D1 system the excited state কি হবে, lambda will be positive, তো গ্রাউন্ড স্টেট থেকে একটা কন্ট্রিবিউশন হবে, এক্সাইটেড স্টেট থেকে একটা নেগেটিভ কন্ট্রিবিউশন হবে, সো অবভিয়াসলি ডিভিয়েশন অত বেশি হবে না। ভ্যানাডিয়াম 3 প্লাস সেম রিজন, vanadium 3 plus scandium, titanium, vanadium 21, 22, 23, and so that is 3d2. So there is a T2G2 configuration, though there is a orbital contribution in the ground state, but for the excited state there will be a negative contribution because the lambda is positive over there. Formula তোমার মনে আছে না, and that is mu effective equal to mu spin only 1 minus alpha lambda by 10 dq, and this lambda and that is more than half filled negative, then that will make 1 minus of minus, that is 1 plus, and for lesser or equal to half filled, that is positive, and if that is a positive, this is a positive quantity, the value will come less. মানে এখানে তাই বলছে যে তোমরা टाइटेनियम 3 प्लस एंड वैनेडियम 3 प्लस को इग्नोर मत करो, उसको भी देखो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, सो इसमें ज्यादा डिविएशन नहीं होने वाला है फ्रॉम द स्पिन ओनली वैल्यू। गैडोलियम 3 प्लस तो नहीं है, एल इक्वल टू 0 है, लेकिन স্যামেরিয়াম 3 প্লাস এই দেখো এসে গেল স্যামেরিয়াম 3 প্লাস, ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রি আসবে, ডিভিয়েশন আসবে, দুজন আসবে, স্যামেরিয়াম আর ইউরোপিয়াম, এই কারণেই আসবে ওরা। এবার দেখো কিন্তু ডিজাইনটা যেটা
এখানে যেটা আছে স্পেকট্রা অ্যান্ড কালার আর সেপারেশন অফ ল্যান্থানাইডের জায়গাটা, এখানে আমার জাস্ট একটু সামারি তোমাকে জায়গার মধ্যে করে দিই। লোকে বলে যে ল্যান্থানাইড স্পেকট্রা আর শার্প লাইন লাইক, এটা নিয়ে কোশ্চেন আসে, ল্যান্থানাইড স্পেকট্রা আর শার্প লাইন লাইক এরকম টাইপের স্পেকট্রা ল্যান্থানাইডে আসে। আর ট্রানজিশন মেটাল স্পেকট্রা আর লিটল ব্রড। অ্যাক্টিনাইড দুরকম পার্টে আসে, কিন্তু ল্যান্থানাইড কেন লাইন লাইক, মানে why the spectra of lanthanide is line like, কোনো রিজন? লাস্ট কনসেপ্ট কিন্তু এটা। So why the spectra of lanthanide is line like, lanthanide spectra, why that is line like? That will be one follow up lecture will also be uploaded, আর কিছু কনসেপ্ট আর সামারিটাকে দেখি। Why the lanthanide spectra is line like, why the transition metal spectra is little bit broader? কেন বলতে পারবে? It is starting with the same concept that 4F is deep seated. 4F is deep seated, I mean highly contracted, deep seated, less exposed to ligands, less exposed to ligands. So 4F is deep seated, less exposed to ligand, and so 4F that behaves like a, so 4F that behaves like a true ion, माने भेबे देखो जे ये जो लिगैंड था, यहाँ ये जो लिगैंड है, ये लिगैंड है, इसमें ये 4F है, लिगैंड जितना अप्रोच करेगा, जितना ओवरलैप करेगा, जो स्पेक्ट्रा जो आएगा उसमें 4F का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर लिगैंड का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। इसमें क्या होता है कि जब लिगैंड अप्रोच कर रहा है, 4F को अप्रोच कर रहा है, जो स्पेक्ट्रा आ रहा है उसमें जो लिगैंड का वाइब्रेशन है वो भी नोटेड होगा, उसमें एक ब्रॉडनेस आ जाएगा। लेकिन अगर लिगैंड अप्रोच नहीं कर पा रहा है 4F को, तो 4F क्या हो रहा है, 4F बिहेविंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन आइसोलेटेड आयन, आइसोलेटेड पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एटॉमिक लाइक स्पेक्ट्रा। तो that is there is less broadness because the involvement of ligand for the 4F spectra, lanthanide spectra is much lesser. Now দেখো এটা থেকেই কিন্তু এই কনসেপ্টটা চলে আসছে। Transition metal, why that is broad? Because 3d orbital or d orbital, n-1 d orbital, more exposed to the ligands. When that is more exposed to the ligands, so obviously when you are noting the lambda max, the contribution from the d is also going to come, also the ligand is also going to come, and therefore obviously the broadness will be there. Now what about actinide? Now এখানে তার মানে কি তোমার এই লাইন লাইকের পিছনে রিজনটা কি হয়ে গেল, 4F is deep seated, behaving like a pure orbital, ligand contribution is very less, hence the spectra is very sharp. ট্রানজিশন মেটাল আমি বললাম, তোমার ব্যাপারটা ক্লিয়ার আছে? আমি এখানে তোমাকে অ্যাক্টিনাইডটাতে ধরাচ্ছি। দেখো অ্যাক্টিনাইডে কি হয়, এই হচ্ছে অ্যাক্টিনাইড। অ্যাক্টিনাইডের কনফিগারেশনটাও জেনে রাখা ভালো, বুঝলে, কখন কোনটা চলে আসে আর কি। ল্যান্থানাইড মাস্ট, অ্যাক্টিনাইডে কি হয় দেখো, এটা আমরা বলছিলাম। In actinide, in actinide, the absorption spectra of actinide may be divided into two groups. One is AM3 plus and heavier actinides. AM3 plus and heavier actinides, and tara kintu spectra lekhai with respect to lanthanide. The spectra shown for AM3 plus and heavier actinides are like lanthanides. So why the spectra for AM3 plus and heavier actinides are like lanthanides? Keno eta mane lanthanide er moton আমরা এটা পাচ্ছি। তার মানে এখানে কি হচ্ছে দেখো, এই জায়গাটার মধ্যে এইটা রেঞ্জটা, দিস রেঞ্জ, ये 95 से 103 and this is the range, and the spectra, যে স্পেকট্রা যেটা আছে, and this is the spectra like the lanthanides. So this is the spectra like the lanthanides, আর এইখানে যেটা আছে এই জায়গাটা, and this is the area like the transition metal. What is the probable reason for that? কেন বলো তো, যে 95 প্লাস থেকে 103 অবধি যদি যায়, and so that is like lanthanide sharp,
আর ওদিকে যখন যাচ্ছ ট্রানজিশন মেটালের মতন চলে আসছে 94 অবধি লাইক দ্য ট্রানজিশন মেটাল। আর এখানে কেন শার্প? এবার ধরো কোনো অ্যান্সার, ধরো আমি ভাবছি, আমরা কিভাবে যাবো, ব্যাকে চলে যাই, লেট আস গো টু দ্য ব্যাক। শার্প, ইজ ইট দ্যাট দ্য 4F is pure again? Is the ligand contribution lesser? Then only sharp can come. এবার যখন তুমি ভাবছো যে ligand contribution lesser, is the 4F contracted? 5F contracted, in this case that is 5F. 5F contracted, তখন তুমি দেখছো যে এটা লাইনটা, হ্যাঁ রাইট, and because as we go from left to right the Z star will increase and the 5F contraction will be more for higher atomic number. So this is the area probably where the 5F is more contracted, and this is the area probably where the 5F is less contracted. It is like more exposed, and therefore for 95 onwards the 5F is more or less behaving almost like the 4F, and therefore the 5F is less contracted. So this particular 5F that is more contracted, and therefore the ligand contribution to the 5F will be very less, and therefore this particular part, the spectra for actinide will be like sharp, and this particular part will be like broad. Clear আছে না? তার মানে ল্যান্থানাইডের ক্ষেত্রে যত টোটাল কন্ট্রিবিউশন সবেতেই ভালো কন্ট্রিবিউশন, কন্ট্রাকশন, টোটাল কন্ট্রাকশন সবেতেই ভালো কন্ট্রাকশন, তাই 4F অনেক কন্ট্রাক্টেড, তাই প্রত্যেকেরই শার্প। বাট অ্যাক্টিনাইডের ক্ষেত্রে 5F এর কন্ট্রাকশন ইজ নট ভেরি হাই, কিছুটা এক্সপোজও ছিল ফার্স্টের দিকে 94 অবধি, কিছুটা এক্সপোজ, বাট হাইয়ার অ্যাটমিক নাম্বারে জেড স্টার বেড়ে গিয়ে কন্ট্রাকশন আসছে লাইক ল্যান্থানাইড, স্পেকট্রাটা শার্প আসে। তো অ্যাক্টিনাইডের কিন্তু দুটো পার্ট হয়ে গেল, 94 অবধি ব্রড, 95 দিকে শার্প। এবার আমরা তো ইয়েটা পড়েইছি, আমাদের স্পেকট্রাটা হয়ে গেল। এবার দেখো তো এই কোশ্চেনটা পারছো কিনা। GATE 2003. The ligand field bands of lanthanide complexes are generally sharper than those of transition metal complexes because, right, very nice, very nice. F orbitals compared to D orbitals interact less effectively with the ligand. তো এই হচ্ছে মানে এটা মানে এই এরিনা থেকে কোশ্চেন, এই শার্প লাইন লাইকের অ্যান্সার কিন্তু এটাই। এগুলো সব কোশ্চেন তুমি পরেও যখন দেখবে এটার বাইরে নেই। Most lanthanoid are weakly colored. কোনো ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সার? মানে কালার অফ ল্যান্থানাইডস আর ভেরি উইক। এবার কালার অফ ল্যান্থানাইডস যদি আমরা মানে মোস্ট ল্যান্থানাইড যাচ্ছি, যদি কালার যাচ্ছি আমরা, অ্যান্ড সো কালার যাচ্ছে, তো আমাদের কালারের অরিজিনটা FF ট্রানজিশন, আর FF ট্রানজিশন যদি যাচ্ছ তো এটা বেসিক্যালি ল্যাপোর্ট ফরবিডেন। অ্যান্ড এদিকে ল্যাপোর্ট ফরবিডেন হচ্ছে, আর ল্যাপোর্ট রিল্যাক্সেশন করতে গেলে তো মেটাল লিগ্যান্ড ওভারল্যাপ হওয়া দরকার। এবার তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, ল্যাপোর্ট ফরবিডেন, বাট বিকজ F যেটা আছে ফর F ডিপ সিটেড, দেখো আবার সেই দ্যাট ইজ কামিং अगेन, F ডিপ সিটেড, তো ফর F ligand overlap very less, for F ligand overlap very less, so Laporte relaxation very less, and therefore color intensity for lanthanide is very less. So the keyword again, you can see that the keyword is having that 4F is deep seated. So you are going for the color. Your origin of the color is 5FF transition. Obviously that is delta L equal to 0, so Laporte forbidden, and the 4F is deep seated, and so 4F ligand overlap magnitude is also very less, and Laporte relaxation therefore is very less, and so the color intensity is also very less. So therefore the most lanthanoid ions are therefore weakly colored, apart from the charge transfer of some others, so obviously that is beyond this particular Laporte and etc. But most lanthanides are therefore weakly colored. Clear আছে না?
এবার we are going for the last one about the separation of lanthanides by the ion exchange. Separation of lanthanides by the ion exchange. Can you recall this? This is the lanthanide contraction. So this part is the lanthanide contraction. Here we are having the cerium plus 3 and to lutetium 3 plus. So that is ionic radii that is decreasing with the atomic number. That is because of the 4F pore shielding. So এরকম একটা জায়গার মধ্যে যাচ্ছে. And then we are placing all the lanthanides together. All the lanthanides together. And these are the lanthanides. This is the resin. This is the resin. This is the resin. So we are adding the lanthanide. So lanthanides are basically being adsorbed to the resin. Then we are adding EDTA, the eluent. We are adding EDTA, the eluent. Now EDTA is a very strong complexing agent. And also the donor site is very hard. Now lanthanides are being adsorbed to the resin. EDTA is going to dissolve that lanthanide first. Which lanthanide is going to dissolve first? The lanthanide which forms a very good complex with EDTA. So that will dissolve first and then that will be removed or rather exchanged first. So which is going to form a very good complex out of all lanthanides with the EDTA? The most hard one, the lowest radius one, and that is having high ionic potential also. So it is lutetium 3 plus that is going to form the strongest complex with EDTA. So that will be carried out with EDTA first. And then the others will follow. That they are going to follow with respect to in what order? And this is the particular table. This is the lutetium. This is ytterbium. So the most first that is going to be removed is lutetium 3 plus, and then they are going to carry it in this particular order, because in this particular order the hardness decreases, ionic potential decreases. तो सर क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि लुटेशियम 3 प्लस से EDTA कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा होगा. तो लुटेशियम 3 प्लस पहले एब्जॉर्ब्ड हुआ था रेजिन में, वो पहले खुल के चला आएगा. फिर उसके बाद कौन आएगा जो अच्छा कॉम्प्लेक्स करेगा? कौन अच्छा कॉम्प्लेक्स करेगा? यटरबियम 3 प्लस पे. तो इसी ऑर्डर में जाएगा. तो सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड जब करते हैं, और क्योंकि EDTA लेते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे हाइयर pH मेंटेन करना ज़रूरी होता है. उसके हिसाब से हम बफर यूज़ करते हैं, नहीं तो डोनर साइड EDTA का ब्लॉक्ड हो जाएगा, है ना. तो उसके हिसाब से देखो तुम ये जो आ रहा है कंसंट्रेशन, वो हाइट मत देखो, बस देखो कि ऑर्डर क्या है. लुटेशियम 3 प्लस पहले रिमूव्ड हो रहा है, जितना EDTA दे रहे हो पहले लुटेशियम 3 प्लस जा रहा है. और जैसे हम बोले थे कि यटरबियम फिर नॉर्मल ऑर्डर यहाँ से ऑर्डर, इसी के हिसाब से हम लैंथेनाइड्स को हम आयन एक्सचेंज से सेपरेट कर पाएंगे. ये क्लियर है ना? So let us go for the final few questions. Now this is the question that came in GATE. Now I'm reading out this question. The separation of trivalent lanthanide ion Lu3 plus, Yb3 plus, Dy3 plus, Eu3 plus can be effectively done by a cation exchange resin using this particular eluent. And this is also a hard type eluent. The order in which the ions will be separated. पहले कौन जाएगा, फिर कौन जाएगा? Very nice, very nice. Is the reverse of atomic number. That is nothing but the reverse of atomic number. So option A is correct. So this is about the ion exchange resin type question separation. The logic goes like this. So let us conclude the class with few follow-up questions. Just last few follow-up questions. Then you can summarize. The last few follow-up questions coming like this. The calculated and observed magnetic moments in Bohr magneton of a lanthanide ion are 0 and 3.5. 0 and 3.5. The lanthanide ion is, because that is 0 and 3.5, 1 is given. Your answer should be 1 only. Which is the correct option? Samarium is not 0 and 3.5 because 3.5 is too high. সামারিয়ামের যে ডিভিয়েশন আছে না, কম আছে. কেন কম আছে? ফার্স্ট আর সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট কাছে আছে. ইউরোপিয়াম ভাবো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, এটার জায়গার মধ্যে ভাবতে গেলে তুমি ইউরোপিয়াম 3 প্লাসকে করে যখন দেখছো, ইউরোপিয়াম 3 প্লাস কিন্তু বেসিক্যালি মানে ওটা 0 পাচ্ছি আমরা, তাই না? তো তাই জন্য মেজর ডিভিয়েশন যদি হয়
তাহলে কিন্তু ইউরোপিয়াম 3+, মেজর ডিভিশন। দেখো আমি তোমাকে এই জায়গাটা, এই যে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট এটা, ও আচ্ছা ওখানেও ছিল, সেকেন্ড, এখানে দেখো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট এটা, এই যা এই দেখো, দেখো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট এটা দেখো, এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, এটা দেখো, এটা 0 আর এটা 3.5। কেন হচ্ছে? বিকজ ইউরোপিয়াম 3+এ গ্রাউন্ড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এটা অনেকটা ক্লোজে আছে, তাহলে মেজর ডিভিশন যদি হয়ে যায় ইউরোপিয়াম 3+, আর এটা দেখো 0.84 থেকে 8, ঠিক আছে না? ক্লিয়ার না? এবার IISc 2006, last few question, which of the following will have the smallest ionic radii? নিউডিমিয়াম, হ্যাঁ নিউডিমিয়াম বি কারেক্ট, বিকজ ওই ওপর থেকে নিচে যাচ্ছে, হ্যাঁ নিউডিমিয়াম যেটা যাচ্ছে এখানে তোমার এই অবধি জায়গায় গেছে, তো আমাদের smallest ionic radii is neodymium, option number B. Which lanthanide element will not have a d electron? C, praseodymium, very nice, because দেখো লুটেশিয়াম লাস্ট মেম্বার, 5d আছে, GD আছে, তোমাকে বললাম না এই তিনটেতে তোমার 5d আছে, odd man out, praseodymium, very nice. Which of the following has the lowest magnetic moment? It we need to calculate. Cerium 3+, Nd3+, Sm3+, Gd3+. Gd3+ cannot be because that is 7. And there is a samarium 3+ lying. Samarium 3+ is very less with the ground state magnetic moment. And cerium 3+ is 2.54, Nd3+. So you calculate with respect to the magnetic moment, the formula যেটা পেয়েছো mu j g into root over j into j+1, তারপরে তুমি এখানে কমেন্ট করছো, হ্যাঁ তো এই হচ্ছে তোমার অ্যান্সারটা লিখে রাখো, অ্যান্সার ইজ সি, স্যামেরিয়াম 3+। স্যামেরিয়াম 3+-এ কমই আছে, তারপরে সেটা বাড়লো তো হচ্ছে অন্য কারণ, তাই না? সো দ্য অ্যান্সার ইজ সি। তো এই হচ্ছে তোমার সব জায়গার কোশ্চেন। দেখো তো এন্টায়ার জায়গাটা ক্লিয়ার আছে? আজকে বাড়িতে গিয়ে উই ক্যান সামারাইজ পুরো জায়গার মধ্যে। এর একটা আর একটু প্রবলেম সলভিং একটা ভিডিও এটা আসবে তার সঙ্গে কোরিলেট করার জন্য কনসেপ্টসকে, আর দু একটা কনসেপ্টস অ্যাড হবে ওখানে, ঠিক আছে না? তো আজকে আমরা এই অবধি রাখছি ক্লাসটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং অ্যান্ড টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।